రైట్. నమస్తే అందరికీ. నా పేరు మిస్టర్ నాయుడు. ఇవాళ మనం మాట్లాడేది టెరాఫార్మ్ గురించి. ఓకే. సో, ఇవాళ నేను మీకు టెరాఫార్మ్ బేసిక్స్ గురించి చెప్తా. టెరాఫార్మ్ ఎందుకు వాడతారు అని చెప్తా. మళ్ళా టెరాఫార్మ్‌ని మన విండోస్ మెషిన్‌లోన, మ్యాక్ మెషిన్‌లోన ఎట్లా ఇన్‌స్టాల్ చేయాలని కూడా చెప్తా. సో, ఏదైనా టాపిక్ నేర్చుకునే ముందు ఫస్ట్ దాని గురించి ఒక రోడ్ మ్యాప్ రాసుకోవడము ఐ థింక్ ఇట్స్ అ గుడ్ ప్రాక్టీస్. బికాజ్ దానివల్ల మనకు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ త్రూ బేసిక్స్, మన ఇంటర్మీడియట్ టాపిక్స్ అండ్ మోర్ అడ్వాన్స్ టాపిక్స్ అట్లా ఒక ఫ్లోలో కవర్ చేసినట్టు ఉంటుంది. ప్లస్ ఒక గుడ్ అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది. ఒక ప్రోగ్రెస్ ట్రాక్ కూడా తెలుస్తుంది. ఎక్కడున్నాము, ఎంతవరకు నేర్చుకున్నాము, అసలు ఏమైనా వచ్చా లేదా. ఐ థింక్ ఇట్స్ అ గుడ్ ప్రాక్టీస్ టు find the roadmap of any topic that you're about to learn. సో నేను ఇక్కడ టెరాఫార్మ్ రోడ్ మ్యాప్ రాసినాను అనమాట. ఇందులో మనం ఇవాళ ఫస్ట్ టాపిక్ కవర్ చేయబోతున్నాం. వాట్ ఈస్ టెరాఫార్మ్? ఓకే. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్. టెరాఫార్మ్ అంటే ఏంటి? టెరాఫార్మ్ ఇన్ డెవాప్స్ వరల్డ్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ కోడ్. ఇట్స్ అ టూల్ ఫర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ కోడ్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ కోడ్ అంటే ఏంటి? అంటే ఇప్పుడు మనము క్లౌడ్‌లో కొన్ని రీసోర్సెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. అది మనము సెవరల్ వేస్‌గా చేయొచ్చు. ఓకే. మాన్యుయల్‌గా చేయొచ్చు. ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాస్ కోడ్‌గా చేయొచ్చు. ఏడబ్ల్యూఎస్ సిఎల్ఐ అని యూజ్ చేయొచ్చు. దేర్ ఆర్ సెవరల్ ఏపీఐస్, పైథాన్ సపోర్ట్ 3 కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. అట్లా ఎన్నో విధాలున్నాయి చేయడానికి. బట్ రైటింగ్ ఇట్ యాస్ కోడ్ విచ్ ఇస్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాస్ కోడ్ అంటే ఏంటంటే మీరు కోడ్ రాస్తారు టు క్రియేట్ దిస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. అది ఎందుకు రాస్తారు? కోడ్ ఎందుకు? మాన్యువల్‌గా చేయడం ఈజీ కదా! కోడ్ ఎందుకు రాయాలి? అంటే కోడ్ ఎందుకు రాస్తాము అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆర్గనైజేషన్‌లో మనం ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేసి ఆగం కదా! మనం ఒక 10, 15 సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తాము. ప్రతి ఒక్క యాప్‌కి అట్‌లీస్ట్ 3-4 సర్వర్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం మాన్యుయల్‌గా చేసుకుంటా పోయినామనుకో, దేర్ ఈస్ అ గుడ్ ఛాన్స్ నువ్వు ఫస్ట్ సర్వర్‌కి ఫ ఇచ్చిన కన్ఫిగరేషన్ 10థ్ సర్వర్‌లో కొంచెం బై మిస్టేక్ ఏదో మిస్ అవ్వచ్చు. లేకపోతే ఏదో అడిషనల్‌గా చేయొచ్చు. సో, దేర్ ఇస్ అ గుడ్ ఛాన్స్ దట్ దే ఆర్ నాట్ ద సేమ్, రైట్? సో, టు మెయింటైన్ దట్ యూనిఫార్మిటీ, you need something like infrastructure as code. Not just that, there are several other benefits. ఇంకేందంటే ఇప్పుడు లెట్స్ సే పలానా ఆర్గనైజేషన్‌లా దేర్ మిస్టర్ ఎక్స్ వెంట్ అండ్ క్రియేటెడ్ అ రిసోర్స్. ఆ మిస్టర్ ఎక్స్ రిసోర్స్ క్రియేట్ చేసుకుండు వెళ్ళిపోయిండు. కంపెనీ నుంచి మూవ్ అయిపోయిండు. నౌ కంపెనీ నీడ్స్ టు సెటప్ అనదర్ సిమిలర్ సర్వర్ లైక్ దట్. నౌ అది ఎట్లా సెటప్ చేసినారు? అది ఉట్టి మిస్టర్ ఎక్స్‌కే తెలుసు. ఇప్పుడు అదే సేమ్ టాస్క్ మిస్టర్ వైకి ఇచ్చినామంటే దేర్ ఇస్ అ గుడ్ ఛాన్స్ మిస్టర్ వై విల్ నాట్ గెట్ ఇట్ ద సేమ్ వే మిస్టర్ ఎక్స్ గాట్ ఇట్, రైట్? సో, ఈ యూనిఫార్మిటీని తీసేయడానికి వి యూజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాస్ కోడ్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాస్ కోడ్‌లో ఏం చేస్తామంటే, ఇప్పుడు నువ్వు కోడ్ ద్వారా రీసోర్సెస్ క్రియేట్ చేసుకుంటావు. కోడ్ ద్వారా సర్వర్‌ని క్రియేట్ చేస్తావనమాట. అది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఒక కోడ్ రాసి పెట్టినావు. దాని త్రూ ఒక రిసోర్స్‌ని క్రియేట్ చేసినావు. మళ్ళా ఇంకోడు ఎవడో వచ్చి అదే కోడ్‌ని రన్ చేస్తే మళ్ళా సేమ్ థింగే వస్తుంది, రైట్? అన్‌లెస్ దే హావ్ మేడ్ సమ్ చేంజెస్ టు ద కోడ్, యూ గెట్ ద సేమ్ రిసోర్స్. సో, అట్లా యూనిఫార్మిటీ మెయింటైన్ అయితది. ఇంకోటి ఏందంటే, నౌ ఐ జస్ట్ గేవ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వన్ సర్వర్. బట్ ఇన్ రియల్ వరల్డ్ సినారియో ఒక అప్లికేషన్ ఎన్నో లేయర్స్‌లో ఉంటుంది. It's called multi-tier application. Like there are compute engines, there are databases, there's networking layer, there's front end, there's back end. దాని తర్వాత to manage all of this, there is a network back end లేయర్‌లో VPCs ఉంటాయి, ట్రాన్సిట్ గేట్వేస్ ఉంటాయి. సో, ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇవన్నిటిని you cannot keep manually creating these. There is a good chance that you'll make a mistake somewhere and the whole infrastructure will not work well together because of that. So ఏదో ఒక చిన్న మిస్సింగ్ పీస్ వల్ల నీ మొత్తం అప్లికేషన్ might not function as expected. So to avoid this, we use code to write this infrastructure. Now to infrastructure as code, IAC అంటారు DevOpsలో. ఈ ఐఏసి రాయడానికి there are several tools out there. One of them is Terraform. కొన్ని నేటివ్ టూల్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏడబ్ల్యూఎస్‌లో క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ ఉంది. ఏడబ్ల్యూఎస్ సిఎల్ఐ ఉంది.
పైథాన్స్ బోటో 3 లైబ్రరీ ఉంది. సో ఇవాళ మనం మాట్లాడే టెరాఫామ్ ఇంత స్పెసిఫిక్గా వై పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ ఇట్ అంటే టెరాఫామ్ ఈజ్ ప్లాట్ఫామ్ agnostic. What that means is Terraform can be used for different platforms, different cloud providers. So you can use Terraform with AWS, with GCP, Microsoft Azure. You can use it with Artifactory, GitHub. So it integrates with several tools, right? So, for example, company AWS resources create చేసుకొని Terraform వాడింది. So that company is moving to GCP అనుకోండి. GCP పోతే they don't have to relearn this Terraform domain. They already know Terraform, so they would only rewrite the code for GCP, right? So అట్లా దాన్ని ఈ ఫీచర్ని where it's available for different platforms, it's called platform agnostic. So if tomorrow someone asks you, Terraform ఎందుకు వాడాలి, why not CloudFormation, why not Ansible, ఇట్లా ఎందుకు, why Terraform, what is special about Terraform అంటే you should say Terraform is platform agnostic. It is true for Ansible as well, but Ansible performs a little bit different, its structure a little different than Terraform. There are several benefits that you would get from Terraform for infrastructure as code compared to Ansible. Ansible గురించి some other day మాట్లాడుకుందాం, but for today Terraform is platform agnostic, and that's what makes it special, right? So this is about Terraform. మనకు ఈ Terraform లో there are several components, and as this course goes by, I will talk about each of them. But for now, just understand that you're using Terraform to manage your infrastructure, to write code for your infrastructure, right? Okay. Good. Now, the next thing that's important is to understand how to install Terraform on your machine. ఇప్పుడు కొంతమంది విండోస్ వాడుతున్నారేమో, కొంతమంది మ్యాక్ వాడతారేమో, కొంతమంది లీనక్స్ కూడా వాడతారేమో. సో ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ హౌ టు ఇన్స్టాల్ Terraform on all these operating systems, right? Most commonly, people will be using Windows or Mac OS, right? So I'll focus on that more. So let's start with Windows. Put Windows machine law. There is a package manager called winget. Okay. Now, with any operating system, you'll get a package manager. Package manager and it's like an app store for different operating systems. Okay. But this is specifically meant for downloading libraries. Apps ante I don't mean like computer apps. I don't mean like games or different softwares. Atla kaadu. These are libraries, right? So there is a package manager for Windows called winget. Mac lo package manager ni brew అంటారు. Okay. And Linux depends on which flavor of Linux you're using, but is usually yum or apt-get. Linux గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. Let's focus on Windows and Mac for now. Okay. So let's go and Google what is winget. Okay. I will show you. Winget and see, it is a Microsoft package manager. It's a native to Microsoft. Okay. So you can go through this documentation here. A documentation link, video description. You can read the documentation real quick, but high level overview, what is it? It's a Windows package manager, right? So you could use this to install Terraform on your machine. So let's see how to do that, right? Let's just Google winget Terraform. First link చూపించేస్తుంది. This looks like this is the command to install Terraform with winget. Just copy this command. So I'm copying this command and have my bash here. You could use your Windows default వచ్చే PowerShell కూడా యూస్ చేయొచ్చు. నేను నా bash ఇక్కడ git bash అంటారు దీన్ని, git bash. I use this. It's just that I like how it looks, but you could use PowerShell as well. So let's just copy paste our command here.
I have already installed Terraform on my machine. That's why it says found an existing package already installed. But for you, it might go ahead and completely do the installation. It might ask you for prompts such as, do you want to continue? So you should say yes, and you should be able to install this Terraform on your machine. Now, one way to check if Terraform installed correctly is you just type Terraform. Terraform and type చేస్తే మీకు ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, ఒకవేళ టెరాఫామ్ సరిగా ఇన్స్టాల్ కాకపోతే ఈ ఆప్షన్స్ రావు. ప్లస్ యూ విల్ సీ an error message like something went wrong or Terraform package not found, something on those lines, right? But for now, looks like our Terraform is installed successfully. And to find out what version of Terraform I have installed, I will do Terraform-version. And చూపిస్తుంది Terraform v1.9.8. That is the latest stable version that Terraform has today as of this recording. Okay, so Terraform install చేసుకున్నాం on Windows machine. Now let's talk about how to do it on Mac. So to do it on Mac, you need brew. Okay, brew. So you see this homebrew. This is the package manager for Mac OS. Mac OS does not have a native package manager. This is a third-party package manager that developers have created, especially for Mac users, right? So you could use this, but you would have to install Brew on your Mac first, right? If you have noticed, I didn't have to install Winget on my Windows machine because Winget is native to Windows, and that is something that Windows comes with. It's inbuilt. But Brew, atla kaadu. Brew, you would have to install the package manager first, and then you install Terraform after that. So to install Brew, if you just go to their home page, you'll see this link, right? Just copy it, paste it in your terminal. Mac the terminal until you just paste it in it, and I think it will take a few minutes, and then your Brew would be ready. Once Brew is installed, then you would do, let's just Google it, Brew Terraform. It should be pretty straightforward. If you just go to Brew Terraform, yeah, you should just be able to do this. E commands ni follow and then make links description the weight some. Just you would have to run this, and that's it. Your Terraform on your Mac would be installed and ready to use. I hope I have clearly explained what is Terraform and how to install it on your machine. And I hope it's clear. If you have questions, feel free to comment down below. I will be able to answer it. But I don't think all of this is anything complicated. If you're stuck somewhere, I think your best bet would be to just do a bit of research on Google or ask ChatGPT. That's the best tool to answer very specific questions or address specific errors. If you're not able to figure it out, comment down below. I will be able to assist you guys. Anyways, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాము how to use Terraform to set up how to set up your Terraform environment on your local machine. That is also kind of an important step, because once you get these things set up correctly, then you will be ready to write your Terraform resources, Terraform modules. So Terraform key environment setup cheyadam kuda it's kind of important. So that will be our next chapter. See you in the next video. I hope you had fun. Bye.